English language. Wait and watch, my dear friends. Don't worry, I try my level best to analyze the topic as easy as possible to understand. Even I have to try to my level best the both the, I have tried to learn both the concept of the one you can understand the easily, you can understand in your regional or Gujarati language or meaning of it perfectly both in Gujarati and English. And second try, I try my level best to focus on the exam point of view. So what is the importance in exam? Which type of the point is important to write down the exam, but which points are useful to which converted into the short questions or MCQ. I can both the concept in my mind, don't worry about it. First of that to understand it, and then we can prepare it in for the exam point of view. Okay friends. So we discuss about the each Gujarati or English language, every language has a certain phrases and construction, and which are helpful not literally, not a grammatical point of view or syntax point of view, but in a regular or conversational point of view, or because routine life or daily life use of the idiomatic phrase is more important. And about 25,000 idiomatic phrases in English language. Okay, second point. The word idiom or idiomatic phrase. So now try to understand the meaning of the word. The word idiom, idiomatic phrase, the IDIOM, idiom, is derived from the Greek derivation. We generally derivation here derived. It is derived from the Greek language. Dear friend, I again and again say that the most of the word in English language it depend on the Greek and Latin language. Oh yeah, we study already in the unit 4 linguistic notes, and you can easily understand. But don't worry about that, dear friends. Even that after completion of this unit, we maybe switch over to the first or second unit is influence, the Greek influence, Latin influence, yes, and French influence. And here we discuss about that how many words from Greek and Latin or French derived into English language. Okay. Now the idiom is a word is derived from Greek derivation, or it is derived from the Greek language, which means idiom means standing apart from its own. Standing apart, अलग, from its own, ये पोते जो कहते हो एना करता अलग रीति उभो रहेलो. What the word is put in the sense, there is a meaning is quite different. It is a meaning is quite बोले तेना बोर वेचाय. बोर वेचवाना છે બોલે not here, dear friends. What understand that બોલે તેના બોર વેચાય એટલે શું થયું? તો આપણે એમનો લિટરલી અર્થ કરીએ શું થાય? જે જોર જોરથી બોલે એ બોર વેચી શકે છે. Not dear friend, it is a quite different meaning of it. It's standing apart from its own. Understand? આપણે બોલે તેના બોર વેચે શું અર્થ કરીએ છીએ? જે વ્યક્તિ વાચાળ હોય, પોતાની રજૂઆત કરી શકતો હોય, એ વ્યક્તિનું કામ થતું હોય છે. નહીં બોલો તો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી, એવું આપણે એનો મિનિંગ કરીએ છીએ. બટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ મિનિંગ આપણે એવું કરીએ છીએ. બટ અહીંયા ઇટ ઇન ધ સેન્સ ઇડિયમ word is derived from the Greek language, which means standing apart from its own. હવે સમજ્યા તમે? સ્ટેન્ડિંગ એપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ્સ ઓન એટલે જેનો અર્થ હોય એના કરતાં એ અલગ રીતે ઉભું રહ્યું હોય. ઓકે, એનો જે મિનિંગ હોય એના કરતાં તે અલગ રીતે ઉભું રહ્યું. હું તમને એના ઘણા એક્ઝામ્પલના વન બાય વન મેં આપી છે. ઓકે, ઇન ઇંગ્લિશ ઓલ્સો. જનરલી we can say that, બરાબર, by hook or crook. Hook એટલે કોઈ જગ્યાએ ભરાવ, અને crook એટલે generally you use that word crook or the crook. But what is it? By hook and crook, what we make the meaning of it? ગમે તે ભોગે. In English we can say that ગમે તે by hook or crook we have to complete this verb at the end of this term. આ ટર્મ પૂરી થાય ત્યારે ગમે તે ભોગે આ કામ કરવાનું છે. તો
So by hook or crook. Then we can also give the there are number of the other words, high and dry. Okay, we can discuss. Okay, you can easily understand the meaning of the idiom. It was and we can say that hook and crook. Example, we can use that. It's apart from its main result, they also try the analysis of it. Then now there are the two major types of idiomatic phrase in English language. Those means idiomatic phrase which involves involvement, judav, somehow, a breach of logic. Breach of logic. Breach is when I try to the cut off agreement, cut off the relation. કાપી નાખવું, કપાવું, જોડાઈ ના રહેવું. સાદી ભાષામાં વિષ્ણુ સાથે જોડાણ ન રાખવું, કાપી નાખવું. Idiomatic phrase which are involves or which involve idiomatic phrase which involve a breach of logic. They have no relation with logic. I give the example of it that in Gujarati. न बोल्यामा नव गुण. न बोल्यामा नव गुण. तो શું આનું મિનિંગ આમ બોલો તો બહુ બુદ્ધિશાળી કહેવાય, તો બોલતો જ નથી. એટલે ગમે તે પરિસ્થિતિ અનુસાર બોલવું. શું અર્થ થાય એનો? એટલે કહે છે પણ આમાં શબ્દ આ લોજિક કરવા જઈએ તો પછી લોજિક થાય છે. એટલે there is no logical, there is no relation with. સમજ્યા તમે કે idiomatic phrase those which involve a breach of logic. Of logic એટલે કે there was a cut with a relation with the logic. If logically you can translate it, that it is meaningless. Logically you can translate it that there are a number of the bhajan. In the early morning I heard the sabda, I heard the one of the where he said bhajan was going on, that was the મારે નથી રહેવું આ ભાડાના મકાનમાં. મારે નથી રહેવું આ ભાડાના મકાનમાં. ભાડાના મકાનમાં. વોટ ઇઝ સેન્સ ઓફ? આપણે લોજિકલી કરીએ તો ભાડાનું મકાન ના રહો તો ખાલી કરી દો. મારે હરી ભરવાના આઈ થિંક દેટ સરકારના સોંગ ગાયું, મારે નથી રહેવું ભાડાના મકાનમાં. ભાડાનું મકાન એટલે ઇટ ઇઝ ધ બોડી. આપણું આત્મા ભાડું. આજે ક્યારે જે ભાડાનું મકાન ગમે ત્યારે ખાલી કરાય માલિક, એમ ઉપરવાળો આપણો માલિક છે અને એ આ ભાડાના મકાનને એની મરજી પડે ત્યારે ખાલી કરાય. આ શરીર અહીં રહે છે, જીવ જતો રહે છે. ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધેટ. અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ મેક ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એનાલિસિસ ઓફ ઇટ. ઇટ ઇઝ ડઝન્ટ મિનિંગલેસ. એનો બૌદ્ધિક ઉપયોગ કરો તો કેવો થાય? એનો અર્થ થતો નથી. I have to watch the beautiful video about it. If it is possible that, no, doesn't mind that, I have to say about that. So what is the video in that was, you can you have to, it is concerned with our logic, our emotion, and you look about that, which involves a breach of a cut of logic. Understand that? તર્ક સાથે કોઈ સંબંધ ના હોય. There was a, generally we can call our wife. Example, the proper example to you. Understand, dear friend, interesting one. Okay, generally I call the wife or our lover or our girlfriends. What you will say that you is the moon. You are as beautiful as moon. You are the moon of my life. You can use, because we compare the beauty of our wife or our girlfriend with moon. If we call that you are look like a sun, then she becomes angry. But what you are, it is the beauty of moon. It is very happy. With a smile. So તમે પણ શીખતો, અરે યાર, you are look like a moon. It is just like a, we can use the metaphor. You can generally, but there was a, if you logically think about it, what is the importance of the moon? Moon has not its own light. Moon, if there is no sun, so it is not possible that you can look at the moon. Even the moon is a full moon in the Poonam. And gradually it was a less than that. Gradually that was a 15 days he was a half, and 15 days he was a full. There was a dot on the moon. You can find out that if you can intellectually, logically say that about your wife, there is no importance of you without me, because I am the dependent on me, because moon is dependent on the sun. Even that you are like a moody, like a moon.
Someday you are very happy, someday you are like a very, we can think just like a moon, you was half in the 15 day and fully, and then gradually full in the, you can say that. Then you are like just like a moon, you are moody. There was one dot on the moon. There was a pimple on your face, a scare on your face. So what happened there, dear friend? You must be beaten by your wife. But there was a, you can say, no logic, no intellectual. That's why it is a, your wife become happy. But otherwise, in intellectually, she compare with that is less importance. Here the same way, there is no logic in an idiomatic phrase. ગુજરાતીમાં સાદું તમે તમારી પ્રેમિકા કે પત્નીને આપણે તું કે ચંદ્ર જેવી સુંદર દેખાય છે, એને આપણે મૂન સાથે સરખાઈએ. પણ જો મિત્રો આપણે એમ આમ જોવા જઈએ લોજિક વગર વિચારીએ તો સરસ લાગે, મૂન શીતળ તાપે સુંદર છે, બધું આવું છે, બરાબર. એ રીતે આપણે એને કીધું સૂર્ય જેવી છે, ગુસ્સે થઈ જાય આપણા માખો કાઢીને, આ હું એવું લાગુ છું તમને. પણ જો તમે લોજિકથી વિચારો તો હવે તમે આ જ વાત એમ કહો ચંદ્ર જેવી છે, પણ ચંદ્રનું કોઈ મહત્ત્વ નથી, કારણ કે ચંદ્રનો પોતાનો પ્રકાશ નથી. તમને સાયન્સ ભણે તો ખબર છે. ચંદ્ર એ કોના પ્રકાશ ઉપર આધારિત છે? એ સૂર્યના પ્રકાશ ઉપર આધારિત છે. પછી બીજું કે તું જેમ એટલે તું મારા ઉપર જ આધાર રાખે, મારા વિના તારું અસ્તિત્વ નથી. તો એનું બરાબર. બીજું પછી તમે કેવું જેમ છે તું ચંદ્ર જેવી મૂડી, ચંદ્ર 15 દિવસ ધીમે ધીમે અડધો થાય છે, અને પૂનમનો દિવસ આખો હોય, એમ તારે કોઈક દિવસ તો ખુશ હોય તો કોઈક દિવસ તો ગુસ્સામાં હોય. આ પ્રકારની છે. પછી ચંદ્ર પર ડાઘ છે, એમ તારા ચહેરા પર ખીલોના ડાઘ છે, અને આવું બધું તમે બોલો તો શું હાલત થાય તમારી? There was it has a no logic. Otherwise, you use the logic or intellect. So this was comparison is meaningless. Here, friend, in the same way, idiomatic phrase, which